ඔන්න රදල පැලැන්තියේ ගේමින් ලැබ් හොයන අයට ගෙනාවා සුපිරිම Asus ROG STRIX ගේමින් ලැබ් දෙකක්. Computers, Sri Lanka's #1 computer solutions. Right, ඉතින් හැමෝටම ඔන්න වෙල්කම් කියලා පිළිගන්නවා MD Computers එකට. ඉතින් මේ අරන් ඇවිල්ලා තියෙන්නේ ඔන්න ටිකක් අල්ටිමේට් ප්‍රයිස් රේන්ජ් එකේ නැත්නම් අල්ටිමේට් බජට් රේන්ජ් එකේ සුපිරිම ගේමින් ලැප්ටොප් දෙකක්. ඉතින් මේවයි ප්‍රයිස් ගැන කතා කරන්න කලින් මේ ROG STRIX ලැබ් සේරම MD ආයතනයෙන් ඩිරෙක්ට් ඉම්පෝර්ට් කරන ලැප්ටොප්. ඒ නිසා මුලදිම කියන්න ඕනේ මේවයි සර්විසස් සහ වොරන්ටි වලදී ඔයාලට පසුතැවෙන්න සහ රස්ති ආදු වෙන්න දෙයක් නැහැ. 1-to-1 replaces වගේම 1-to-1 item hardware replaces ඒ වෙලෙම ඒ වගේම ඔයාලට ලබා ගැනීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. ඉතින් මේක චෙක් කිරීමෙන් අනතුරු ඔයාලට ලබා ගැනීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. මාස ගණන් ලත වෙන්න ඕනේ නැහැ. ඒක විශේෂයෙන් කියන්න ඕනේ මොකද ඔයාලා දන්නවා සෝෂල් මීඩියා වල එන කතන්දර සාමාන්‍යයෙන් අපි හරි ප්‍රසිද්ධයි හොඳ එක්ස්පීරියන්ස් ෂොප් කියලා තෝරගන්නේ ඒවයි කස්ටමර්ස්ලාට වෙන දේවල් සාමාන්‍යයෙන් අවුරුද්දක් නම් වොරන්ටි තියෙන්නේ මාස 10කින් විතර වගේ ලැප් එක අරන් ගියන් පස්සේ අර ඉතුරු මාස දෙකම මේ වොරන්ටි කල් මර කස්ටමර් රස්තියාදු කරන ෂොප්ස් අපි දැකලා තිනවා පාර්ට්ස් මාරු කරනවා අරවා මේවා කියලා සෝෂල් මීඩියා වල කම්ප්ලේන්ට්ස් දාලා තිනවා. ඉතින් ඔයාලා MD Computers Google reviews බලලා ගන්න මම කියන හිරට ගන්න එපා. ඉතින් අවුරුදු ගාණක් විශ්වාසය රැකපු ආයතනයක් තමයි MD Computers කියන්නේ. ඒ වගේම මේ ප්‍රයිසස් වලට මේ ලැප්ටොප් ගන්න පුළුවන් මෙහෙන් විතරයි. ඔයාලා හොයලා බලන්න වෙන shops වල මේ ලැප් වල ප්‍රයිස් කොහොමද යන්නේ කියලා. ඉතින් මේ ප්‍රයිස් වලට මේ ලැප් MD එකෙන් විතරයි ඔයාලට ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මංගාවද මේ තියෙන්නේ ටිකක් අර මං කලින් කිව්වා වගේ රදල පැලැන්තිය ගේමින් ලැප් දෙකක්. ඒ කියන්නේ ටිකක් ලොකු බජට් එකක් තියෙන අයට සෙට් වෙන ගේමින් ලැප් දෙකක්. ඉතින් මේ ලැප් දෙකම Asus ROG STRIX G16 මොඩල් එකේ ලැප් දෙකක්. ඉතින් මෙන්න මෙයාව අපි අරගෙන තියෙනවා. මෙයා i9 13 gen. මෙන්න මෙයා බොක්ස් එකේ ඉන්නේ. මෙයා i9 14 gen. ඉතින් අපිට ලැප් දෙකක් එකපාර පෙන්වන්න විදියක් තිබ්බනම් අපි කරනවා. නමුත් මේක එන්නේ සීල් බොක්ස් එකක. මේක සීල් බොක්ස් එකක නෙමෙයි එන්නේ. ඉතින් ඒ නිසා තමයි අපි ඔයාලට මේක ඩිස්ප්ලේ දාලා ගේම් ප්ලේ එකක් පර්ෆෝමන්ස් එහෙම පෙන්වන්නේ. ඉතින් බොයිස් මම මුලින් මෙයා ගැන කතා කරන්නම්. ඉතින් මේක Asus ROG STRIX G16 i9 13 gen ලැප් එකක්. ඉතින් i9 කොහොම මුදින් කතා කරන්න දෙයක් නැහැ නේ. ඔයාලට හිතා ගන්න පුළුවන් කොහොමද performance එක කියලා. මේ වගේ ගේමින් ලැප් එකක් හරියන්නේ සාමාන්‍යයෙන් ඔය IT field එකේ ලොකු දේවල් කරන නැත්නම් software engineering වගේ ලොකු courses follow කරන degrees follow කරන එහෙමත් නැත්නම් Unreal Engine වගේ game engines run කරන එතකොට live streaming ටිකක් ලොකුවට දෙන්න බලාපොරොත්තු වෙන ultimate gaming experience එක බලාපොරොත්තු වෙන එකට තමයි මේක හරියන්නේ. ඉතින් මේක i9 13 gen. ඒ වගේ මේ graphic card එක 4068GB graphic card එක මේක include වෙනවා. ඒ වගේම 16GB DDR5 VRAM එකක් 1TB NVMe එකක් වගේ මෙන්න මේ වගේ ලොකු දේවල් ගොඩක් ඔයාලට මේකේ include වෙනවා. ඉතින් ඔයාලා දන්නවා Asus ලගේ ROG STRIX කියලා කියන්නේ යාලගේ ප්‍රීමියම් බ්‍රෑන්ඩ් එකක් මොඩල් එකක්. ඉතින් ඔන්න ඔයාලට දැන් MD එකෙන් buy කරන්න පුළුවන් මේ ලැප් එක. මේක දිහාට આવොත් මේක G16 ම තමයි. මේක වෙලා තියෙන්නේ මේක 14 gen. ඉතින් latest gen එකක් i9 14 gen. ඒ වගේ මේ graphic card එක 4078GB. ඒ වගේම RAM එක 16GB DDR5 1TB NVMe. ඉතින් මේකෙදි performance අතර තමයි යම්කිසි වෙනසක් තියෙන්නේ. price එකෙත් ටිකක් ලොකු වෙනසක් තියෙනවා. ඉතින් මේක 5,35,35 කියන්නේ 5,35,000ක් වෙනවා. ඉතින් මේක 6,40,000ක් වෙනවා. ඉතින් ටිකක් සැර ගණන් වගේම සැර performance, superior performance. ඉතින්
හොඳ වැඩක් ගන්න පුළුවන් ලැප් දෙකක්. ඉතින් i9 ඉතින් අපි හැම වෙලේම කතා කරන්නේ i5 i7 නේ. ඉතින් ඔන්න i9 වගේ ලොකු ලෙවල් එකකින් කතා වෙනවා නම් ඔන්න සුපිරිම ලැප් දෙක. ඉතින් මේ ප්‍රයිස් නැවතත් මම කියන්නම් මේක Asus ROG STRIX G16 i9 ලැප් එක 13 gen. ඉතින් මේක 535000යි. මේක G16 i9 14 gen එක 640000යි. මේක 4068GB මේක 4078GB වගේ ලොකු ඩිෆරන්ස් එකක් තියෙනවා performance වල. ඉතින් ඔන්න අල්ටිමේට් ගේමින් වලට කියාපු බාණ්ඩ. අපි මේක ගේම් ප්ලේයක් කරාම චෙක් කරමු. Right behind you. Come on. Where the hell's he going? There's some shit out of here with a bunch of freaks. Well, maybe I was wrong about him having to deal with Copeland. No, Leon's been fencing shit to Copeland for a long time. Finally caught up with him. Hey, wait. Hold on. Shit. All right, let me see. Wait, here. Down this way. Tracks are fresh. So where the hell did you learn to track shit anyway? Used to go elk hunting with my old man when I was a kid. Ended up tracking shit for miles. Get down! Fuck. Come on. You okay, brother? Yeah. Just a graze. Son of a bitch can't aim worth a damn. Son of a bitch. I'm fine, Boozer. He must be heading down there toward the falls. He's losing a lot of blood. He's not getting far. Come on.
Search him. Bleeding out. That's a hell of a way to go. It's slow. Not a pain, but I suppose you know about that. She was still breathing when we found her, you piece of shit. I wasn't gonna waste a bullet, not on her. Hold on for a second now. Where's the stash, Leon? If you tell us, unlike you, I can promise you we'll make it quick. Don't look like you'd be suffering for too long. Leon, you got a little problem here. See, they can smell your blood from all the way down there. What do you suppose that means? Huh? Torn apart? Eaten alive? Guess he's gonna find out. Fuck you. Goodbye, Leon. No, wait. All right, no. You did the right thing, bro. We don't want to leave anyone to the freeze. Not even a piece of shit like Leon. Hey, hold up. I'm gonna search this camp, see if I can't find something to fix up this crash. Use this. Just gotta put them together and yes. There. Yeah, that ought to do it. Guess I won't be losing anytime soon. Oh, we were going hunting tonight. Take some bounties into Tucker. A lot of it's pissing down rain. Nah, man, we need the camp credits. Gotta stock up on supplies. Yeah. Okay. I don't want to be out all night, though. Jesus. I gotta get in shape. Let me see if there's anything we can salvage on Leon's bike. No. Goddamn, what? Son of a bitch. Guessing it's a fuel line. Hey, what did Leon give you? Map of some kind. Once we get my bike back, let's head up to the cemetery, look around. Yeah. Okay. So tomorrow, get the drugs, take him to Tucker, collect on Leon's bounty. Then I say we head north. You think shit's any different up north? Don't matter, I think he'd do us good. Get the hell away from here. Hold on, something's blocking the road. Careful. I saw a setup like this a couple days ago. A bunch of rippers blocked the road with an old truck. Come on, help me move it. Ready? Yep. Push! We're going, guys! We can do this! Stop! Stop! We're almost there.